Hi, welcome to this lecture 4. Up to this we have discussed about the propositions, examples, and simple and compound propositions, its definitions, examples, and logical operators, its truth tables. So in this session, I would like to explain about what do you mean by an implication. What do you mean by implication? And we have to study what is the truth value of this implication. In the last class, we have stopped the negation, stopped at a negation, its truth value. What is the truth table of this negation, logical operator negation? P, negation P, that is if P is true, then negation P is false. If P is false, negation P is true. This is the truth table of negation. What do you mean by an implication? Implication is two propositions P and Q. Two propositions P and Q. Two propositions P and Q can be combined to form a compound proposition of the form. This is if P then Q. If P then Q. Then this is called as implication, and it is denoted by P implies Q. And it is actually called as it is also called that is a conditional statement. It is a conditional statement. Then consider the first example. Let P is given by A, B, C, D is a parallelogram. A, B, C, D is a parallelogram. And Q is given by AB equal to CD. AB equal to CD. Then what will be the P implies Q? P implies Q is given by if ABCD is a parallelogram, if ABCD is a parallelogram, then AB equal to CD. Then AB equal to CD. And what is the meaning of Q implies P? That is, if AB equal to CD, then ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. And this is the meaning of this P implies Q. Okay. Some commonly known occurrences for this P implies Q is if P then Q. That is one occurrence. Second one is if P comma Q. Third one is P implies Q. That is P implies Q. This is the P implies Q ennulla E notation nammalku ee reethiyilokke nammalku എഴുതാൻ പറ്റും. P implies Q അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, P only if Q എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ വരിക. ഓക്കെ, Q if P, Q is necessary for P, Q follows from P, Q unless negation P, P is sufficient for P, Q follows from P, a necessary condition for P is Q, Q whenever P. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഏത് രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ദ മീനിങ് ഈസ് P implies Q. ഓക്കെ, സോ ഈ Q whenever P എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി what is the meaning? P implies Q. സോ ഏത് രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ ഏത് ഫോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ് മീനിങ് ഈസ് P implies Q. അതുകൊണ്ട് ഈ 12 എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് P implies Q ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ,
For example, P is ABCD is a parallelogram, Q is AB equal to CD. If ABCD is a parallelogram, then AB equal to CD. Here, if ABCD is a parallelogram, comma, AB equal to CD. ABCD is a parallelogram implies AB equal to CD. P only if Q, that means ABCD is a parallelogram, then only if AB equal to CD. Q if P anangale, AB equal to CD if ABCD is a parallelogram. Next is AB equal to CD is necessary for ABCD is a parallelogram. Q follows from P. AB equal to CD follows from ABCD is a parallelogram. Q unless negation P. It is ABCD is AB equal to CD unless negation P. Negation P means ABCD is not a parallelogram. P is sufficient for Q. P is sufficient for Q. Then ABCD is a parallelogram is sufficient for Q. Q means AB equal to CD. Q follows from P. That is AB equal to CD follows from ABC. It is a parallelogram. A necessary condition for P is Q. That is, a necessary condition for ABCD is a parallelogram is AB equal to CD. Q whenever P. AB equal to CD whenever ABCD is a parallelogram. So, these are the commonly known occurrences for this implication. Then next we have to discuss about the truth value of this implication. Then how will you do this? P implies Q എന്നുള്ളതിൽ ഒരു പ്രോമിസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രോമിസ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരിക. Consider an example. If you wash my car, then I will give you rupees 50. If you wash my car, then I will give you rupees 50. If you wash my car എന്നുള്ളത് P ആണ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. Then I will give you rupees 50 എന്നുള്ളത് Q ആണ്. This is P and this is Q. Okay. So suppose that P, if you wash my car എന്നുള്ളത് true ആണ്. അത് വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. If you wash my car, വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then I will give you rupees 10 എന്നുള്ളതും true ആണ്. എന്ത് കൊടുക്കും? 50 rupees കൊടുക്കും. വാഷ് ചെയ്തു, rupees കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്താ? ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. അത് രണ്ടും അവിടെ പ്രോമിസ് ഓക്കെ ആവുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ then P implies Q എന്താണ്? അവിടെ ടോട്ടലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തായി മാറി? ട്രൂ ആയി മാറി. So this is if true, then P implies Q is true. Suppose that this is promises, if you wash my car, that is true. Then Q is I will give you rupees 50. If you wash my car, I do not pay you rupees 50. Suppose that is happening. Okay. This is not true. That is, if you wash my car, I do not pay you rupees 50. So what is happening here? That is, this is violating. The promise is violating. If you wash my car, then I will give you rupees 50 എന്നുള്ള പ്രോമിസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതായത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഷ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കണില്ല? rupees 50 അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണത്? ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോമിസ്, അവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ പ്രോമിസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. So in total P implies Q എന്തായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക.
And suppose that the first statement P is false. That is, if you wash my car, if you do not wash my car, if you do not wash my car, then I will give you ₹50. അതായത് Q എന്ത് തന്നെയാണ്? Q ₹50 കൊടുക്കും എന്നുള്ള പ്രോമിസ് അവിടെ പാലിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, ഡിറ്റർമിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. സോ അത് ട്രൂ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണില്ല? വാഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻ ടോട്ടൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുക? P ഫാൾസും Q ട്രൂ ആണെങ്കിൽ, അതായത് പ്രോമിസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണില്ല? പ്രോമിസേ അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. പ്രോമിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രോമിസ് കൊടുത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രോമിസ്. പക്ഷെ വാഷ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഫോൾസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രോമിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രോമിസ് അവിടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. പ്രോമിസ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ടെസ്റ്റഡ്. സോ പ്രോമിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം അത് വയലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പ്രോമിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഇവരുടെ ആരുടെയും റീസൺ അല്ല. സോ അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് എടുക്കുക? ട്രൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫോൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് പ്രോമിസ് അവിടെ പ്രോമിസേ ഇല്ല, പ്രോമിസ് ഫോൾസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. പ്രോമിസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോമിസ് ട്രൂ ആയിട്ട് വരിക. സോ പ്രോമിസേ ഫോൾസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രോമിസ് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രോമിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ P implies Q എന്നുള്ളത് ഇൻ ടോട്ടൽ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇൻ ദ സെയിം വേ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സപ്പോസ് P is false, Q എന്തായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണേ? ഫോൾസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോമിസ് തന്നെ എന്തായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്? ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പ്രോമിസ് ഫോൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രോമിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. സോ ഇതേ കേസ് തന്നെയാണ് P implies Q. By default it is true. By default it is true. So true, false, true, true. This is the true table of implication. Okay, and also we have to notice that these are the commonly occurring non-occurrences. ഇത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തായാലും പഠിക്കണം കൃത്യമായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ട്രൂ ടേബിൾ ട്രൂ 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 ഫോൾസ് ഫോൾസ്. ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈഫ് P എന്നുള്ളതിൽ P ഫോൾസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോമിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ട്രൂ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ദിസ് 3 examples. So convert that of the form if then. So an equiangular triangle is isosceles. So using if then, if a triangle is equiangular, then it is isosceles. And x square equal to 16 is necessary for x equal to 4. നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇത് Q is necessary for P എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഫോമാറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ Q is necessary for P. അപ്പൊ ആക്ച്വലി അതെന്ത് തന്നെയാ? P implies Q ആണ്. അപ്പൊ P ഇവിടെ ആയിരിക്കും, Q ഇതാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഇത്? ഇവിടെ if x is equal to 4, then x square equal to 16. Similarly, last one എന്ത് വരും? x equal to 1 is sufficient for x square equal to 1. അപ്പൊ ഇതെന്താ? ഇത് P is sufficient for Q എന്നുള്ള ഫോമാറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? if x equal to 1, then x square equal to 1. ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോമാറ്റ്. if then ഫോമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. Okay, thank you.